Chapter 23. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sat on Moses' seat. All things, therefore, whatever they tell you to observe, observe and do, but don't do their works. For they say and don't do. For they bind heavy burdens that are grievous to be borne, and lay them on men's shoulders. But they themselves will not lift a finger to help them. But they do all their works to be seen by men. They make their phylacteries broad, enlarge the fringes of their garments, and love the place of honor at feasts, the best seats in the synagogues, the salutations in the marketplaces, and to be called Rabbi by men. But don't you be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers. Call no man on the earth your father, for one is your Father, he who is in heaven. Neither be called masters, for one is your Master, the Christ. But he who is greatest among you will be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and as a pretense you make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you shut up the kingdom of heaven against men. For you don't enter in yourselves, neither do you allow those who are entering in to enter. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel around by sea and land to make one proselyte. And when he becomes one, you make him twice as much a son of Gehenna as yourselves. Woe to you, you blind guides, who say, Whoever swears by the temple, it is nothing. But whoever swears by the gold of the temple, he is obligated. You blind fools! For which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? Whoever swears by the altar, it is nothing. But whoever swears by the gift that is on it, he is obligated. You blind fools! For which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? He, therefore, who swears by the altar, swears by it and by everything on it. He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it. He who swears by heaven, swears by the throne of God and by him who sits on it. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cumin, and have left undone the weightier matters of the law, justice, mercy, and faith. But you ought to have done these, and not to have left the other undone. You blind guides, who strain out a net, and swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and unrighteousness. You blind Pharisee! First clean the inside of the cup and of the platter, that its outside may become clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitened tombs, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men's bones and of all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and iniquity. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the tombs of the righteous, and say, If we had lived in the days of our fathers, we wouldn't have been partakers with them in the blood of the prophets.
Therefore you testify to yourselves that you are children of those who killed the prophets. Fill up then the measure of your fathers. You serpents, you offspring of vipers, how will you escape the judgment of Gehenna? Therefore, behold, I send to you prophets, wise men, and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you killed between the sanctuary and the altar. Most certainly, I tell you, all these things will come upon this generation. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I would have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and you would not. Behold, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see me from now on, until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Chapter Mateo Kapitulo 23. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag og magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsang amahan, kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giyang nga buta, nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo
nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas, sama sa hirbabuena, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giyang nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod, napuno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso o plato, ug malimpyo usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Pagka